Good afternoon, sir. I'm Princess Mitty Sumailo from FA1 Base Art 101. So, ang problem dani is the CAS Entrepreneurs Club plan to sell custom notebooks to raise funds for their school event. So, the club spent 25 pesos to make each notebook and sells each for 45 pesos. Then, they also have fixed expenses of 1,200 pesos for materials, permit, and table rent. So, naay duwa katas dani, which is what is the total profit if they sell 60 notebooks and 150 notebooks. Then, the second one is how many notebooks must be sold to break even. Then, isa po sa balik. Nato'y duwa ka task ang so atong unahan og solve is ang task 1, which is ang what is the total profit. So ang given dani is px is equals to 20x and f is equals to 1,200. So ang gamito nato nga formula dani is px is equals to px minus f. Then proceed na ta sa if ang x is equals to 60 na. So, unahan dyan na itong 60. Then, iba mo na silang formula. So, ang ano na to dani is 20 times 60 minus 1,200. So, ang unahon na to og kana ang calculate is ang kanisilang duwa. Ang 20 times 60. So, 20 times 60 is 1,200. Ang 1,200 din is i-bring down lang dayon. So, 1,200 minus 1,200. So, is equals to 0. So, muna ang sa ato ang 60. And then, sa 150 is, tara siya. If x is equals to 150. So, mora dyan na dito sa atong buhaton sa 60. 20 kay ang diri kay ma-change naman ang x kay x is equals to 150 naman kay dito sa pikas is 60. So dani is 150. 20 times 150 ay kani siya is ano lang ni siya ang 1,200. Then minus 1,200. So ang unahan na to og calculate dani is ang 20 times 150. So, 3,000. Bring down 1,200. Then, 3,000 minus 1,200 is equals to 1,800. So, mao ni atong total profit. Sa 60 is 0. Sa 150 is 180. So, proceed na ta sa ikaduha nga task kato ang how many notebooks must be sold to break even. So, dari siya. Ang given dani is f is equals to 1,200 and c is equals to 45 and r is equals to 25. So, ang formula dani is f, which is fixed fixed cost divided by sa C, which is ang selling price per unit, then minus sa R, which is ang variable cost per unit. So direct siya solution, di ba mao naman yung formula kani sila. So ang equivalent sa F is ang katuang 1,200. So, divided by sa 45 minus 25. So, first na to i-calculate is ang 45 minus 25. So, 45 minus 25 is 20. Then, bring down ang 1,200. So, next is 1,200 minus 20 is equals to 60. So, ang sibli ang sold nga notebook is
60 ra. That's all.